wani ruhu na son mata. Kasan babansa, kusan babansa. Baban shi ko da shike baban shi ya kwana da mata Yuriya. Shi kuma da ya shiga kasar alkawali ya ce domin in zo na lafiya da makwabta a kewaye da ni bari in auro ma. Wurin ne zunubi ya fara. Zunubi ya ci gaba da yaduwa. Sai matan nan suka kawo gumaka har suka sa shi kuma suka ajiye shi a cikin haikali ana bauta ma gumaka. Yayan Isra'ilawa suka shiga bautan gumaka da Allah ya auka musu da hukunci. That was the day, the time when God split the kingdom. I mean the Israelite kingdom. Sai ya ware su ya ce ku wayannan kuna arewa, wayannan kuna south. The Judah were in the south, the southern part. But those who are in the north, sai wanda suna north sun fara bauta, sun ci gaba da bautan gumaka har sun yi auraya da mutanen da ba Isra'ilawa ba Yahudawa ba. Allah ya yi fushi da su. Sai ya kawo Asiriyawa sun kwashe su bauta talala. Sun kwashe su sun kai su bautar talala har yau ba su dawo gida ba. Kai Juda wanda kana south, maimako ka shafa ma gemun ka ruwa, sai kai maka shiga ka saka bautan gumaka. Sai menene ya faru? Sai ana bawa a lokacin suna ta ce musu tarafa ku yi hankali fa, hukunci yana zuwa. Sai suka ce haba wannan haikali da mu aka gina mana babban haikali mai tamani shine zaka ce za a zo a halakar da wannan gari. Ba Isra'ilawa ba Yahudawa ba. Allah ya basu ci ba shi da su. Basu ci ba. Asiriyawa sun sai a wani suna buga kirci da wannan katanga, suna buga kirci da Mount Zion. The mountain surrounds Jerusalem, and so the God surround his people. That tells us that the mountain, the mountain of Zion is a very strong mountain that no enemy. And so say ana nan Babila sun zo kamar wasa da wasa suka kwashe su. Gaske ne aka halakar da haikalin da suna buga kirji da shi, a halakar da katangan ma an rushe shi. Sun shiga bauta. You should build houses, marry, plant gardens. Don't think that you are going back now. And they spent 70 years. Sai aka ce musu a wannan kasan ku yi waka. Sai sun ce how can we acceptable to you? We cannot sing any song to the Lord in a strange land. That was the beginning of suffering. Even the Bible says, even the Israelites, where they were in Babylon, they were held captives in Babylon. They worship idol. I want to look at him. Do I look at the Sarki? Nebuchadnezzar, ya ce kowa ya rusu na ma gunkin nan. Dukansu sun rusu na sai shaidar da Mesha da Abednego kawai. Banda bauta talala yakan kawo ma rayuwar mutum. You don't have a choice. Your right is being denied. Right to what you will think of was denied. Will be denied.
kaga zunubi yana yi ma mutane kenan. Wanda ya taba so wai kaje mutum ya shiga daji ya je ya kama biri ya kawo shi gida. Do you think that biri ba zai dance to the tune of the master ba? Taba gani wani biri ubangidansa ya ce masa ya sa sanda a wuya kamar Fulani sai ya sa. Biri yana sa sanda yana kiwo ne. Habalaka shi kenan so aifo a wurin. Amma an kawo shi a gida an ce mashi yayi kamar yadda Fulani yake yi. Romans chapter 3 verse 23 says, for all have sinned. Kakar Allah. Dukkan mu yi zunubi. Amma it's unfortunate that up to now there are people that are still in slavery. Akwai mutanen da har yanzu suna cikin zunubi. Suna cikin kangi na zunubi. They don't see any good in coming out of it. They think that they are enjoying life. How long will you enjoy that? Let's look at slavery. The tune of the master. Taba gani wani biri ubangidansa ya ce masa ya sa sanda a wuya slavery Fulani sai ya sa. Bauta yana sa sanda yana kiwo ne. Bauta a rayuwar mutane bari in gaya mana har da wayanda suna ganin wai su riga sun yi baptisma suna cin jibi amma kuma har yanzu suna cikin bauta na zunubi. Da controlling rayuwanku ba ku da wani abin da za ku iya yi na kanku ba, amma kun zo kun ci jibi, kun sha, kun ci, kun ce kuna cin jibi amma ashe kuna cin la'ana. Let's look at grace, slavery and grace. What does slavery does to you? It disconnects you from your relationship with God. Wai mutum da suna zaune a kujera ɗaya da Allah suna hira fa. Sai kawai ka ji motsin mutum a cikin gonan sai ka gudu. Of disconnection, but God continued to call him. Where are you? Where are you? Why? Where are you? Come. Yeah. Lokacin nan shine ya sinka ganye su. Bari in kawo fatan naman daji in yi muku domin ku rufe sirancin ku da shi. God came with his grace. Came with his grace. Let me tell you, no matter what situation you pass yourself in, you are in as a slave to sin. God has a way of meeting. He's inviting you to offer you a help out of the grace, out of the bondage and slavery. You see that in you. Yan uwa, kai da kake saurarona, kai da kake ji na, ina ne kake? Where are you today? Don't live in your past. I was. Where are you? Where are you today? Are you still wadansu suna gani kamar sun fi Allah wayo. Ta gudu mun meta ni meta ba same ta ba san ko yanzu tana nan koya ne. Shi muka yi tunani ce nace ko kafin mu yi baptisma za mu yi pregnancy test ne. Nace in mu yi pregnancy test ma za mu yi mazan za mu yi ya ne. Slavery and grace.
Some gwada mazan yaye ne. Are we going to count? Are you going to run a test? We see the sperm count of the male, how it was and how it is today. Where did you pour the rest? Ubangiji ne yana da shari'a a kansa a hannunsa. Sai sharanta kowa da abin da ya yi a wannan. Na ce ko kafin mu yi baptisma za mu yi test ne. Mu da shi. Na tashi a inda in ka tambaye mutum abinci, ka ce masa me yasa kana shan giya? Sai ce in ba mu sha giya ba za mu ci mene? Giya shi ne abinci. Lokacin da muna tashiwa, muna tare da wani abokina, muna zuwa neman farka su farka. Kundan ni na da wani mumu. I'm a mumu man. I tell you, I'm a mumu. And this mumu helped me well. The mumuism. Mumuism is a good thing. I tell you. Mumuism, that syndrome, mumuism, is very, very, it helps me. It helped me. Wait, mumuism, we muna so hira da mata amma ba mu iya hira ba. No yearning power. Wanda he is small, is special. In ya fara magana da mace. Ka ce wannan ya kawo hirar shi daga nan. Kina samun hirar shi. In ka bincike ma a hankali. Ka zuba kariya ne kawai yake yi. Ana zuba kariya ne kawai. Lokacin in ya ce mana ku zo nan za mu je kenan ba. Kusan da muna yi a hanya ne a je ka